Okay, good morning, students. We start with chapter 6 processing of data. We have to collect some data either from the primary source or secondary source. We have to collect some data for the purpose of analysis and interpretation. Then there are certain processes involved in the processing of data. There are four processes: editing, coding, classification, and tabulation. These are the steps involved in processing of data. What is editing? Editing, it is the process of examining the data collected in questionnaires or schedules to detect the errors and omissions and to correct these as far as possible. It means a complete scrutiny of the completed questionnaires and schedules. First step is to scrutinize a detailed checking of the questionnaire filled up by the respondent. Is there any correction required? Is there any mistakes? Is there any errors committed by the respondent? We have to thoroughly check the questionnaires. The second step is that coding. We have to assign some codes to the collected data. We have asked some questions. We have asked one question: your age. We have asked. Then we have made some columns between 18 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, like that. Therefore, for 18 to 25, put 1, assign 1 as code. From 26 to 30, 2. 31 to 35, assign 3. 36 to 40, assign 4. Like that. In other words, you have male and female. You are asking about the sex, then male and female. Assign 1 for male and 2 for females, and make such a type of coding. When there are a number of responses, more than 2 responses, highly satisfied, no response, dissatisfied, highly dissatisfied, maybe like that. Then 5, you assign 5 for highly satisfied. Some people says that they are satisfied, then assign 4 for satisfied, 3 for no response, 2 for dissatisfied, and 1 for highly dissatisfied. Likewise, you make some codes. Then classification. After the coding, you classify the data. Data of similar nature are put together and make some groups. For example, residential nature of residence, coastal area, a hilly area, then plain area. You make 3 categories: people living in hilly area, people living in coastal area, people living in this plain area. There are some classification you have made. Another classification is on the basis of some religion. You make some classification. Therefore, classification is done. There are different types of classification. Qualitative, quality of a particular product, or quality of your response, or quality of your certain things, quality of a certain product, quality of performance, highly, then less than, or likewise that, low, medium, high, like that. Then on the basis of some geographical location, Asia, South Asia, Southeast Asia, then Middle East, then Europe, America, like that.
The chronological order. Chronological means on the basis of periods. When we are collecting information regarding the starting of certain companies, year of starting of certain companies, then we classified into some chronological order from 2010 and 2011 to 2020. We are making two classification, 2000 to 2010 and 2011 to 2020. There are two categories. Then quantitative. In quantitative, the data are purely numerical, or there are data are can be measured in quantitative terms, height, weight, etc. Height of the people or weight of the people, like then length, etc. That is known as quantitative classification. Their height can be classified into certain groups. Weight also can be categorized into certain groups. That is known as a quantitative classification. Then classification according to the class interval. Class interval means there are some intervals in between two data. For example, income of people 0 to 1000, 1000 to 1 to 2000, 2000 to 1 to 3000. This is a system. This is a method of classifying on the basis of some intervals. Then tabulation. Tabulation is a process of summarizing raw data and displaying it in a compact form for further analysis. It is the arrangement of data in some kinds of concise and logical order. Tabulation to be done. Make some columns, corresponding columns. For example, serial number 1. Name of, then enter in the next column, name of the respondent, his age or her age, her occupation. That means likewise, like that, we have to put the information either in the Excel sheet or in some papers. Tabulate the data. Make some arrangement. That is known as tabulation, or summarize the data. When we are tabulating, we will get a clear-cut idea about what is the occupation of a person, what is the age of a person, what is the... It is easy for analysis. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 50 ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ 1 എ എന്നുള്ള ആളാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അടുത്തടുത്ത കോളങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക, അടുത്ത റോയിൽ 2 എന്ന് കൊടുക്കുക. 2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബി എന്ന് എഴുതുക. ബി എന്നുള്ള ആളെ പേരെഴുതുക. അയാളുടെ ഏജ്, ഒക്കുപ്പേഷൻ, അയാളുടെ പിന്നെ സെക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ഇൻകം ഒക്കെ, അയാളുടെ പ്രിഫറൻസ്, ടേസ്റ്റ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി പുട്ട് in subsequent columns. This is known as tabulation of data. After then, graphical presentation of data. Graphically, we have to present the data to get a clear cut, a nutshell about, in short, a view about the data. We have to present the data in the graphical form. For example, income and number of employees. Income and number of employees are given. Then we can, with the help of the Excel, graphs in Excel, we can make some graphs, line or line chart or histogram, then area chart, pie chart, different types of charts we can use in analysis. With the help of this Excel, Microsoft MS Excel, we can make some charts in Excel. Then analysis is another important area. After tabulating and data analyzing, after tabulation, the next step is analyzing the data. Analyzing means study the tabulated material in order to determine the inherent facts or meanings.
The purpose of analyzing data is to obtain usable and useful information. We have to analyze. For example, in the above example, income and number of employees are given. Then we can easily identify and we can easily analyze out of the total number of employees, how much percentage is getting a salary or income of 2001 to 3000. How much percentage of employees are getting an income of 4001 to 5000. Such analysis we can done with only after the tabulation. Then final step is the interpretation of data. On the basis of the analysis, we can interpret, give more clear picture about the data collected. It enables researcher to have an in-depth knowledge about the abstract, then able to understand his findings. Obtain, that interpretation means giving some meaning to the analysis. In the analysis part, we are calculating percentage or some standard deviation, mean, median, mode, etc. Kurtosis, skewness, such a type of descriptive statistics we are calculating with the help of this analysis. But interpretation means we have to give meaning. What do you mean by the 60% represent this group? What does it mean? For example, here I have given one example. Women customers in the age group 18 to 30 are only 10% of any cosmetic product as compared to 60% in the age group of 31 to 45. എന്നാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ 60% വരുന്നത് 31-നും 45-നും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് 18-നും 30-നും ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായവർ വരുന്നത് വെറും 10% മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ്. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് വരുത്തണം. ആ കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസ് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം. ദെർഫോർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് ഫൈൻഡിങ്സ്, ദെൻ ഒബ്റ്റെയിൻ മോർ നോളജ്, ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം കമ്പനിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മളൊരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഒരു സജഷൻസ് കൊടുക്കണം. ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രസൻറ്റ് 10%, ഇപ്പോഴുള്ള 10% നിന്നും നമ്മളത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗീവ് സം സജഷൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മെയിൽസ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജൊക്കെ എടുക്കും. ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് എടുക്കുക. ഹോർലിക്സ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയെന്ന് വെച്ചോ. അതിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ 60% സ്ത്രീകളാണ് വെച്ചോ. 60% റെപ്രസെൻറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് 40% റെപ്രസെൻറ്റ് മെയിൽ. 60% ഈ ഹോർലിക്സ് വാങ്ങിയവരിൽ 60% ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളാണ്. ബാക്കി 40% ആൾക്കാർ മാത്രമേ എന്ത് വാങ്ങുന്നുള്ളൂ? ഹോർലിക്സ്. പുരുഷന്മാർ 40% ആൾക്കാരെ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? മെജോറിറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദ വിമൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ വിമൺ മാഗസീനിൽ ഹോർലിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരസ്യം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് വിമൺ മാഗസീനിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹോർലിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മളിനി ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ
processing of data, editing, coding, classification, tabulation, and analysis and interpretation. This is all about this chapter, processing of data. Okay.